Abusuafo anopen so ye mobia happy Sabbath. Nse nyankopon ado bia ho ye. Befa akwanya we so na mabom konfo bia baso. Ko last week dodo na afre dodo na nso bae. Na ma bi frɛ mo se doctor 2 days yi de menya ho amo enenso be ye dai. Abusuafo mo nkoso hwe ye enenso ye woni pa de mamo. Da biara da yihia ya ye bibi de hwe ahwefo eboa manema eboa ma ya pomudin etibikoye nanso biom NASC Scientific Herbal and Research Clinic na motie nka mosomfo doctor na ne nanso menya akwanya enemu edi nkomo last week yedi nkomo efa pressure ho na dodo na free na ma BBC doctor na enchini die ho asemo kanadi o mene na di nkomo sese wasesa na adwene pa busuafo de ye kanyina ne se sese yare abu na obaya suye ya na wo hwe nkofo a pressure nti omanya stroke ene wo mo a na wo ni pressure eso se the pressure no esi urban ano odin nti ebesese bisua na yesua na yemfa enye adwuma especially mo amodidi ana adwo no munyai enya ade a eboa enanso biem sebe ne da edika wo hwe ya ye branches no miensa ene wo Ghana ha ye wa hene makokoben ofiri santase anyina na kokokoben akra nso ye tu ye wo sphincters ena taifa hye no so ma me pa na enanso ye bedi komo kakra afia pomuden ho dodo na frebisa se doctor da yare be pa na mosa ye de ye beka se yare bi ade beba ya so ye emmo ya ho den so no ye besa ade amawo na de kwenti aya menta mo boy yare so le se ehwehwemu na ye ne nti ye behu ade property hawo die wose ye show ma hoto na ne ya show de wose ya refill wo no so ye be refill na last week ya disua no me refi ade kakra uni se engofo bebre mfre me bisa se doctor ye de mato pressure dro so min koso nom ana se ninjai ebusuafo se wo hwe me na wo da pressure dro so ati asema meken se obi ka kire wo se ya ma pressure dro na wo me be se wo liver eni wo kidney ntijaya se de pa no mbese me ka so yo bo nsam me pese be ka ne se obekun if say pressure a chronic condition okun a enkobium but yetibe manage ni yi nti omo a efre ya no more pressure no endro ede ma omo ya amfa mo se omo ka je omo pressure do no da bi ya de ma omo se omo no ma cholesterol ahodo esisi ntini kwan ya da bi ma pressure do no pressure no cholesterol emra form eno nkire se jaw pressure do no se we jaw pressure do no ma esunsuanso ede beba no ene ye bisua ho ade ene ye besua bibia fa stroke ho medinka aka se stroke enso eye silent killer yonkofo bebre ho a omanya stroke na ansa no benya stroke no na wakwafu maba obi ho mpo a na wogina pocket so prichi obi ho mpo a na ye bompa ye no akata nani obi ho mpo a na wodidi wi ade onya stroke enti stroke no ebetimi asi ewa abra woni na ahoso stroke ho adesua no so o ma me 2 days kura ensome but me was just 3 minutes am pese o hye nema we nsuma me e ka se stroke ene dey stroke na se kire nyina ne se adwene a ene na ma nipa nipa no se ho techema ene afre stroke hye na so ma me pa nti boni be ka se eye cerebrovascular accident ana cerebrovascular disease se ka cerebral ana se adwene na ne dwumadi die pa ne se wa adwene nya adwuma etaka so abadam nanso adwene we die so ha ba ho a eye control movement ene obi bia enti e ka so obi anya stroke a ne ncha se nya ne se adwene ntimi control ni padua ni bi stroke na tiche nya no ne kwan ye fa so nya ne se entina moja fa bokọ ya adwene mo no bibi ntini mo besisi na adwene nya enough blood supply I be affect brain cells na mana ye weak na any affair stroke ana se otira nya yi na sa ntini paya moja na betime nwa gutim na wanya stroke enti stroke nchemu ni nyina no stroke yare a ehu pe ye na me so pass obi e bompa ye se yare bia bebo na enyi stroke na so mpanifo se
se wo de wano do nwera bi enwo adentina me bu bewe me bu bewe kire se ye behwe aduama e di stroke eba ndi so on pese obenya stroke di a ene ye hye no so ma me se saade no so onye biem last week you see a pressure ho ade me refiade kakra wodi me se ofa enipa 10 bia na se ofa enipa 100 a omo stroke a emu 80% eyo omo ana wo pressure ti aye pa o na obi ka kire omo se pressure do ni me se omo liba na omo kidney nti omo nya anom sa nkofo na tanya stroke pa ena dodo a eye stroke omo ye 20% no se ye nkofo a omo nkwa check up ono no ka se asore down ye bechichire nsakro be ka so forget it now so safo no etanya stroke me no na mfo miensa o manya stroke a because of no more pressure was so but omo huda so more pressure was so intimate se ye better answer ye de achichire yensa ne ahwe ba bia ye pressure na ewo na ya anko anya de ankonya stroke bi ye kan de ne de to se nipa bia se wo cholesterol kosoro na se wonchini musisi a mugya ntimi ne afurusan ne yi enti mugya wasenka adwene nya na afa ebua ma adwene timi ye na adwuma yi no entimi nye na afi wanya stroke na ade we ya me bekan de me pese wo hye no nso emame se wiye kura na se manka bibia bi mu akiri obetimi afre me se woni obi ofie na wusu anya stroke a na so pese wusu obi anya stroke a ene besuan de pa hye no so mame Boni fe bi say be fast. Be fast. BEFAST. Be fast. Be ni a balance. Woni ni pa no otu say ase wase no ye ne basa basa o ka so onso na okwa afafa obenya stroke. Yi ni ye I. Obon say ohwe wa aso onhwa de yi ase nani atraw ase oni ni yare but of a sudden no say nani onwa de yi. F eye ni facial expression obon say nani mo no enema ye de asesa kakra bo se asena no achia kakra bi eno ye number 1 eno ka ho bi ena no emaro mfisi ye be fast eni ye arms bo se na aposo bo se ne nsa no ka to mpija kra na aya ye din s eye speech tu bo se ne din se kra na ontimi mo ne din ena ti de ye time adekunti a time no twato de se so ti so bi nya stroke na tire rush de ne ko hospital before 3 hours obe survive stroke ni nyamba but so ko after 3 hours obinya stroke enti na ye be fast time no na ye very very important konfonochi many madam fu bi di nkomo madam fu physician bi di nkomo wo say se podo ma adapt say so obinya stroke no oba ye ta kwa CT scan se do ma dia tumi say stroke no aye komo yekum nipa enti wo be di nka akwa ya aba wa brempo a woni sika na mo hwe wie ne etutu ya no wapia sika no me yesho se hospital hodro no behwe de konfano chiaye no mo nso atoa so na de mpese meka nyina ne se wo frɛ a medinka aka se stroke no ye onema bebre wo no ye beka fa ho a ebre ne ntimi nka bibia na so bi besia na maka se bibi che wadwena obɛfrɛ na yahwe amanema atimi aye kama na mmom ene nso mo akyede bi a mede be ma wo scan ahodo e ba betwa ye nyisika muntie de yo lab ahodo le ye Jessica akoma ECG eno so twa ye Jessica o ba e yo card na ubetu aka na mom tests ahodo ye se ye Jessica so ko ba bia se ukoye na onkuta almost 1000 Ghana cedis nya de on be ya ma ne se ntine ma program we no eye program bi ni ba bia se so ma me pa nyame ya adom o china Sunday anase Monday ubetimi aba ama ya hwe ama bibia ko ifa number no na je special code number ni 0243 30 72 76 0243 30 72 76 after 0244 12 02 69 0244 12 02 69 Fenajo special code yankopon ya adoma ya odasene nyame hye obi biara. Yo ya mayahwefo ne etiefo nyina akwaba ne happy Sabbath ba messengers of the Lamb ministry so ye twaswa wo G.P.S to the throne of God so Midian Princess Diana Donko
mema obi bia akwaba enyi ofide ni mfiri ha o ene ye ntena se if you say atena se ene na ye hwe team members ene wona waboa dwumadie yi wondi ena edidi sue Elder Steven Jumo, Rita Elzi, David Bequin, Elder Harrison Donko, Princess Diana ene na ye to akoso ahwe aboafo no nso Elder and Mrs. Moses J, Mr. and Mrs. Augustine Owusu, Mr. and Mrs. Adu Brempong, Elder and Mrs. Charles Obeng, Elder and Mrs. James Owusu, Mr. and Mrs. Emmanuel Tebi Ej, Mr. and Mrs. Joe Bafuo, Enna White Akudonko. Nyankopon onhira mo onye mo kese esan se mo de madaje musika ene bibia eboa ma Messengers of the Lamp Ministry enso ato akoso ene ne ye nhwe wana waso dwumedie ase ye hwe Mommy's Kitchen so wo paduane a ede ene nkwan a ede ene na eye Mommy's Kitchen location a ye di be hu omo eye Lasap Agric Junction opposite New Mission Academy one number na di this way 0244963896 me sisubium 0244963896 ana say 05913393326 05913393326 ene na as Duke Fashion Creation matari ye ehemi as Duke ene epamame location Santasa Fanchinebra the number ena edidi suwe 05455665560 Mrs. Subio 05455665560 ene ye hwe ma Janet Opoku upeduane a eda nhwe baabi ase ye maame yi nchen ne number enso na edidi suwe 0243709211 Mrs. Subio 0243709211 ene na ye hwe Messengers of the Lamb ye koso wa hwe sanctuary adesua no sanctuary service ene ne ekokoso ewo ho ahwefo ne atiefo no bi de won sem nisa aba eno enti ene ye de ni nyina beto evangelist enimo na entiase ana enchiremu bia nso ewo honom no odi amaye ye bema ye evangelist abetnase enti evangelist ye ma wakwa aba eba Messengers of the Lamp Ministry so adumo na wonso obi a hoye yahwefo ne atiefo efolo ye pa enu nti ene omde nsemisa pi abrayen se yemfa nto wani enti migidi se waboa ho a odi beyi nsemisa na no always me can say ahomboa de nyame me na meboa me ho eye honhom kronkron no na boa nti se inyia no bebe ye honhom kronkron na ye na adwuma okay ene ye nhwa asemisa edi nkan ye ya semisa ye di nkan no ahwefo ne say wasua se 12 gates ene wo heaven na afedi e ba ne say na wo se baako ena ewo ho a ye befem wonte ase nti chire ni mu okay nda menu ana de asembisa no ba na ase ka ntomadan na asem so ntomadan no na ye ka say na wo only one gate ana ye de Bible no to ho a ye hu say de nti wo only one gate na ye say di kan no enam Yesu Kristo peso na eje ye nkwa Yesu nko a ye ntimenfo bi foforo bi aso enya nkwa ana Yesu kire say ono any gate no nti the entire yakase ewo one gate no but you refer to heaven as a whole temple na and so say tabernacle no mo ye no eho asem na ye okay nti na che sanctuary na asem na ye ka enye na ye to akoso asemisa to aso no so se adenti na emra no enna adaka no so na mum ehya adaka ni
Okay. Ni saa question we no ewo adesua no mu. Na kakra meka se de enti a eda adaka no mu no e kire sade esom onyankopon bo. Ehia onyankopon. Woto ade a esom obo a minji ni sa de to ba bia rough. O de to ba bia ehia. That is the reason na emra no da adaka no mu. Nenda enchen. But ye kwa animu no we no ehu adesua ebeba. Okay. Ohwefo ba ko nso ebisa say ene na hefa ena bone efi bewura Lucifer mu. Okay. Interesting. Ye besua de no last week ye drew adaka no eso no abofo mienu a ogina so ene ye kan ya ehun say abofo no ogina so no ye fra won cherubim. Ene ye say Bible no ma ehun say emu baako eye asoden ene ye pamo no enti ene ye ba betua so ne ye hu. Ene na asemisa etwato no nso say ope quotation a ekire say cherubim a wo ye bone no one ni Lucifer. Okay, ya da wase anana de say ye wo fufuo na ma ye nua no nyankopon ya adoma ene ba bia ya duru no last week brenti na ya ntwea so na ye say ye njampo bibia nti ene de ya duru na no ho asem na ye besua nti mesre mi nua na obisa sa question na say obetna TV no eho ye be kan Bible quotations bebre na ya kan spirit of prophecy so na ye de ahwe ade nti ye besua ho ade Yo. Eni ahwefo ne etiefo ebe koso ahyem nkran se o wa asemi se bia number ne da fidie na ase fa na fa bra ye be ma omuaye ama wobo ato yem. esama ye tiefo nyina kwa babio si utiase ne mompae yehu adon adobio se ye bie wasemu fa honhom dom wakoa na kyerɛkyerɛ yesofu peni Yesu dimu amen. San ato nsa frɛ ye nyina ye ho sɛ frɛ unua na no so frɛ ni nua sɛ bread bio sɛ ye twa ye adesua no so nti onhwɛ ye obetimi nso ahwɛ ye ewo Facebook, YouTube, ewo brebia Messengers of the Lamp Ministries. Adesua we ni adesua bebre ego honom a wo hwɛ usua ebeboa. Last week ye bedru ba bia apam ntomadan no mu kronkron bia no ye hu abofo mienu a wogina so na ye bisa abofo no ye ka say ye fra won cherubim na e bisa say ona hwan ye kan free Ezekiel chapter 28 ehun say sa cherubim e ya abofo a omumu baako eye bone se de enche ya ye nua baako ebisai no enti ye triaso afri ho na emawre mfi the Bible quotation na de bia meseme na obekan no Exodus chapter 25 verse 8 no onyankopon asem say and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Ma wonya trabia kronkron mame na matena wo mu. The second Bible quotation ewo Psalm 77 verse 13. Thy way, O God, is in thy sanctuary. Who is so great a God as our God? Akwanya ye faso ko nyankopon chen no ewo ne ntomadan no emu. Ezekiel chapter 28 verse 14 going no ya kan. Na ye nua no bisa say adenti na ye kase obonsam enne sa cherubim no. Bible no emfa bibia nsie onyankopon emma. Ade bia efa ye nkwaje ho no. Nyankopon ada ni nyina de akyere ye. Enti
ma yɛntria so ne yɛnhwɛ onyankopɔn asɛm ɛka wɔ Isaiah chapter 14 verse 12 to 19 say, how hast thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. Ɛyɛ dɛn ɛna ofiri soro ahwe ase, O Lucifer. Inti Bible no abonidin. Bible no abonidin. Mini ana obi sa me gidi say de Nyankopɔn adom wate ase. Ɛyɛ dɛn na wo yapam wo obi a wote soro ya tu afiri soro. Ɛna ɔka say o kan say obama wo ho so atra Onyankopɔn. Yebeto yabo ase ne ya digest sa test eye. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of congregation in the side of the north. I will ascend above the height of the clouds. I will be like the Most High. Yeah, Obonsama na Lucifer, no. Obuana dwimu po say, so abodwane yesia, onu momu betena edwam. Obetena Onyankopɔn so, obetu Onyankopɔn afiri n'adwa so, na watena eso. Yet thou be brought down to hell, to the side of the pit. They that see thee shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdom? Thou made the world as a wilderness, and destroyed the city thereof, that opened not the house of the prisoners. All the kings of the nations, even all of them, lie in glory, everyone in his own house. But thou hast cast out of thy grave like an abominable branch, and as the remnant of those that are slain, that through with a sword, that go down to the stones of the pit, as a carcass trodden underfoot. Enti odifo Isaiah e sade Lucifer Lucifer ono a the Ezekiel say Lucifer ye ka no ho asemi ono no ne cherub no cherubs na e ka no ho asemi no Ezekiel ka say emu baako enu no na won adwuma ne say na won adwuma ene say sade ye call menhia ye hwe say nana ewa ahemfo a ode enuma hodo ahyehye won sa no sa Lucifer nso no Nyankopon ama no enuma akese mienu a oye one say ono oye angel in charge of God's throne. Two, na ono nesese oka Onyankopon trim sam because obe no inti de Onyankopon beka no na nka ono afọwede information no so e de ama amanfo te se de menhia ye de aye case study na ekasa okasa true chiame na chiame de information no e de auto edwa na amanfo ahu na we na sa obofo a Onyankopon ama no dibia ne aluonyam a ekronsa no Isaiah say authority Onyankopon ka say onumom no betna Onyankopon atifi. In fact, and say onam no who say ya billboard and also say yes send pictures na hwe obonsam picture who say ya drum ehu pa na so sana Bible na kan ya na ma me no won kan Bible no na ye hwe Bible no e describe Lucifer say
abɔfoɔ Nyankopɔn bɔ wo nyinaa no na ne ho ɔfɛsene ɔbɔfoɔ bia na sɛ wo pɛsɛ wo ti aseɛ yi a wo de yɛkɔka Ezekiel chapter 10 na hwɛ sɛ de Bible no describe seraphim, the 4 angels a ɔmo nso gyina Nyankopɔn anim, north, south, east and west. Na hwɛ ɔmo de na fa to Lucifer de a Bible no say ne ho ɔfɛsene wɔ no wobɛhu sɛ Nyankopɔn bɔ no sonko. Na wonim Ezekiel chapter 28 no describe nneɛma ahodoɔ a Onyankopɔn de bɔ Lucifer. Ɛkyerɛ mu ma yehu sɛ Isaiah 28:13 no ɛka sɛ Onyankopɔn de 10 precious stones, diamond ka ho, gold ka ho, any stones aboɔden nneɛma a ɛkorɔn a ɛfɛ paa ɛna de bɔɔ no. Enti you can imagine Lucifer ho ɔfɛ. Untime sɛ nya Bible a untime mfa biribiara describe na ho ɔfɛ. Ezekiel 28 na yɛka no ma yehu sɛ na ho ɔfɛ nti nneɛma ogyina so paa ɛno na ɔhwɛ na ho ɔfɛ na ɔfo sɛ ɔkrɔnsene obiara nyansa Nyankopɔn de ama no ɔkrɔnsene obiara enti ɔyɛ dwɛ ama Nyankopɔn eyi no efiri ɛsoro na kaisai me say na Nyankopɔn etirimpɔ ɛna ɔka ɛkyerɛ ɛyɛsɛ ɔka kyerɛ abɔfo aka no Nyankopɔn tirimpɔ no ɛne sɛ Nyankopɔn tirimpɔ ɛwɔ ne mmaransɛm edu 10 commandments. Nti don't forget say Ezekiel adaka no a Nyankopɔn ma wɔyɛ no na Nyankopɔn ma yɛ de mmaransɛm no ato adaka no mu yɛbɛkɔ mu paa yɛ but ni tirimpɔ Nyankopɔn tirimpɔ wɔ ne mmaransɛm mu nti sasade a ɛsasa ɔno mo kyerɛkyerɛ Nyankopɔn mmara a ɛyɛ ne suban no ɛkyerɛ no sorry tia asade we na tie de odiifoɔ baa no ɛkae me no wo kan enwoma bi ya to din sɛ Petrus and Prophet page 69 tie de ɔkae from the first the great controversy had been upon the law of God. Satan has sought to prove that God was unjust, that his law was faulty, and that the good of the universe required it to be changed. In attacking the law, he aimed to overthrow the authority of its author. Enti, Onyankopɔn suban ni tirimpɔ a ɛsɛ ɔno kyerɛkyerɛ mu kyerɛ abɔfoɔ no Lucifer ɛsɔre tiae. Ɔsɔre tiae sɛ yɛbɛdi yi a ɛsɛ sɛ Nyankopɔn mmara ɛsesa. Abusuafo wɔn sɛ ndɛ saa de wei kɔ so wɔ wiase mu. I have made this statement and I am emphatic on it. Sofo bia, sempakani bia, bɛka kyerɛw sɛ Onyankopɔn mmara ɛnyɛ adwuma no. See that person as agent of Lucifer. Ɔmpa wo nkwagye. Ɛyɛ nokwasɛm a wowada wɔ ho a ɛnyɛ yi ɔmpa wo nkwagye. Lucifer at heaven, he argued say Onyankopɔn mmara ɛyɛ ɔhaw. The same thing na so called ministers of God. Ɛyɛ nyame hu yɛ mɔbɔ. Yɛnto aso yɛ ɛnam yɛ brenti. Ma me no won san nkɔ Isaiah chapter 14 na yɛ kan yɛ no ebio. Yɛ kan hu say Lucifer at heaven oka 5 eye 5 I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of congregation. I will ascend above the height of the clouds.
I will be like the Most High. 5I. Me. Enum. Enti, obi a onyankopon abono nanso dwa ne me honhom abani. I. Bible obenfo bi aye enhwehwemu bi na ode ade bi atodwa me pese me na wo che. O say yes spell letter and answer say word sin. Sinner bone a 3-letter words. SIN. The center letter I. Eno na de bone no ba. Etoso bi no wasanso or say the word pride. Me quote free Bible or benfo bi a ye friend of Pastor Dr. Andrews Rollins na woma bi a watro a ye to the Insight for Living emu na kronkron no dom papai ema no ekire na sanso can say pride and so the same 5-letter words PRIDE the center letter and so the same I bone the gina so ye me dwe ana hantan so the gina so ye me nti so ye Kristo ni na me honhom ba wo mu a ye ahweye na subanya edadi wo Lucifer mu dwe honhom a edadi wo mu no ma me no won kan bibi the Bible kan fa dwe ho sa wo kan mebusa metia ye aduonu ankro nchichemu aduonu miansa say a man's pride shall bring him low but honor shall uphold the humble in spirit. Do ye dwa no ye bebre na se ntiminua se dwa honhom ewo ye mu a ye mompa ese honhom kronkron no moaye na ye sesa emfiri ho. Proverbs chapter 16 verse 18. Pride goes before destruction and an unhealthy spirit before a fall. Ashiasie di dwe anim. Proverbs chapter 11 verse 2. When pride cometh, then cometh shame. Say dwe anahumaso eba de di akire eye animguase. Mama no kan asem a Prophetess Ellen G. White etro ye wo enwoma bi a ya to the Steps to Christ page 30. Mama no kan. The drunkard is despised and is told that his sin will exclude him from heaven, while pride, selfishness, and covetousness too often go unrebuked. Sadria bi onomonsa obo adeda abonten ye ka kira na say ne bone ebe yi no every heaven nanso de oye dwa de yenka adenti ne yenka. But these are sins that are especially offensive to God, for they are contrary to the benevolence of his character, to that unselfish love which is the very atmosphere of the unfolding universe. Say ye kabonia ehu pa nwanyo nyankopon suban ankwa eyedwa honhom nanso on say yenyi yedwa no yesan yegya ye de ato ho ne yakwa akosopa sadria tie asembia odetwa so he who falls into some of the grosser sin may feel a sense of shame and may feel a sense of his shame and poverty and his need of grace of Christ, but pride feel no need. The author in Sadriamu, author Sanumu, I am not saying say and Sanumo ye. Na sadia ye buwom animtiano or say a bribi time ba na say ni pana. Or who say the me ye me ko Yesu nchen na Yesu agye me na so dwade ohun saade no. And so it closes the heart
against Christ and the infinite presence he came to give. Into one, Janua, a free war, Lucifer muno. Enti, woe to no fo, eno, na oye de, oye no, more. And from so bewa, Lucifer, say, at heaven, one family nyama Yesu. Tienio, me no wobekan. At heaven, one family nyama Yesu. Yesu say, or the assassin so nyama, at the trailer or so dear as a enti assassin so BBC, may straw say, ya, nyatai, nakwa kind. Genesis chapter 21 to was a pa na kan o kan twawani foni na hwede esiye but me no o kan Matthew chapter 3 verse 16 and 17 tie bibi wa ha. And Jesus, when he was baptized, went up straight away out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon him. And lo, a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Inti yabo Yesu asuwie no, Onyankopon introduce Yesu akire adasan. Now see, when enemy doba or so many, look at what Lucifer did. Matthew chapter 4, verse 3. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, God the Father is saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. But Lucifer called him, or say, If thou be the Son of God, don't you think, say, Lucifer, the call at the Asamo Nyankopon wakam? Don't you see, say, Lucifer, admitted to the fact, say, yes, you Nyankopon ba. Ma, me no call spirit of prophecy. Netie baby. The great creator assembled the heavenly host. Oba dia kese no, that is God the Father. Or say, oka osro abusuani nyina, osro ekuani nyina, oka wo nyina abom, that he might in the presence of all the angels confer special honor upon his Son. Kwani foni adia no a ye Yesu ewo Jordan hono nipa atwasia na Onyankopon confer special honor ewo ne doba Yesu Kristo so na Lucifer ridicule that honor no or say Bible obefo na say at heaven Onyankopon ahia abofo nyina na or confer the same special honor ade ama ne ba no. The Son was seated in the throne with his Father, and the heavenly throne of holy angels were gathered around them. The Father then made known that it was ordained by himself that Christ, his Son, should be equal with himself. Mia Nankopon mia ana medeme ho asiwa no manam de asiwa say Yesu Kristo oya me ba no enso me pagya no ama no aye te say me, so that wherever the presence of his Son, it was as his own presence. The word of the Son was to be obeyed as readily as the word of the Father. His Son, he had invested with authority to command the heavenly host, especially was his Son to work in union with him in anticipated creation of the earth. Yebesia debi afe ne ba no ebenya tumi na na commande ewo heaven na oba be ye asase na asase na oba ye no
one no na be ya adwuma ye besua ho ade bi o enche kra. And every living thing that should exist upon the earth, his son would carry out his will and his purpose, but would do nothing of himself alone. The Father's will be fulfilled in him. Me kan free and woman ya to the story of redemption. Page 33, sorry, page 13 and I me kan free. Tie onyankopon sha ne ba na nyonyam. Tie de e course be way. Lucifer was envious and jealous of Jesus Christ. Christ has been taken into the special counsel of God in regard to his plan. While Lucifer was unacquainted with them, he did not understand, neither was he permitted to know the purpose of God. But Christ was acknowledged sovereign of heaven, his power and authority to be the same as that of God himself. Lucifer thought that he was himself a favorite in heaven among the angels. He had been highly exalted, but this did not call forth from him gratitude and praise to his creator. He aspired the height of God himself. He gloried in his loftiness. He knew that he was honored by the angels. He had a special mission to execute. He had been near the great crater and the ceaseless beams. Enti Lucifer, enyonya mo a Yesu was no ne buafu. Ama ne ho afe. Abofo no kotokoto no. Enti adenti na sa wo Nyankopon wo ba be ye plan bi atese a o mo me amane. Na me no won fa adwene na wo ba ya se Yesu Kristo na wo pagya no. Lucifer buafu. Enti won say Jordan ho no. Lucifer buafu o de abufuo na akọ Yesu Kristo so. Ma me no won kan ade foforo bi wa Lucifer ye. In fact, Bible no Nyankopon adom waboa ye research ni ndru akiri, but Nyankopon ada Roma, we have been able to discover more than 200 examples of what Bible man actually how Lucifer conducted himself. Kitwa bi na me no eche. Numbers chapter 16. So can Numbers chapter 16 na a free verse 1 to 3 and then 9 to 11 for the sake of time. And also say a free chapter verse 1 to 11 ni nyina no. E kan say Mr. Tro na ye brenti ya wakan. E kan say ye nya emema miensa bi. But they no di wo wanim ye friend no Korah, Dotan ene Abiram. Samba ma miensa we. Omo gada nipa bi di omo achi. Esoritia Moses and Aaron. Moses in this context, don't forget say, when God was calling Moses, or catcher and said, "Mama, why you say Onyankopon?" In this context, Moses represented God. Aaron represented Jesus Christ. The Aaron represented Jesus Christ in Yebehu. What kind of test now? A child say, na Korah ebuafu, but Korah also yamano special duty in the sanctuary. Nanso na se ompe. Na mom adwuma ye de ahye Aaron ensa no. Ono no na ope. Enunti na Korah akofa Dotan ani Abiram edinachi. No mabobua nipa domachi edi womachi no omo ko atia Moses and Aaron. Di adwuma na ye de ahye Aaron nsa. Ne ye de sofu dwuma e na ahye Aaron nsa. Di adwuma na sese Yesu Kristo ye. Yesu ye sofu dwuma. Enti adwuma Onyankopon e de ahye Yesu Kristo nsa.
Eno obonsam say adwuma no na ope. Don't forget say yes say nyame ama ne duty ewo heaven a ono no ohwe nyankopon wadwa so ose on pen no de de ahye Yesu nsa no na ope. Enti oba adisam anwoma no a ubewu say adisam eti aye dunsia enchichemu dumiensa ne du na mepese me na okan mayen kan Revelation chapter 16 verse 13 and 14 hwe bibi wa ha. Then I saw 3 unclean spirits like that look like frogs. They come out of the mouth of the dragon. I do believe so in him dragon. Out of the mouth of the beast and out of the mouth of false prophets. Have you seen, say, Lucifer and so I gather 2 other authorities, the beast and the false prophet. Na ewusu also ebe kwatia onyankopon. Enti dia na to Dotan, Korah, ene Abraham yesewo. Nyankopon sewo. Have you seen, say, Lucifer agada nkrofo abofo ni bi wo heaven na wasore tia onyankopon ene Yesu Kristo. In fact, say me no kan Petrus and prophets time emwa me say metimi akan enwoma ne nyina, but Petrus and prophet kan free page 35 obo say odifo ba no kirem sa Dotan, Korah, Abiram. And so Korah no di kan no ne yama ne dwumadie. Nanso otu nani edisi Mose eso na mamenkan Desire of Ages page 21 baby kakra bi enchro. I say Lucifer, the covering cherub, desired to be first in heaven. He sought to gain control of heavenly beings, to draw them away from their creator and to win their homage to himself. Therefore, he misrepresented God, attributing to him the desire for self-exaltation with his own evil characteristics that he sought to invest in the loving creator. Thus, he deceived angels. Enti Korah pesa ye kese enti obo Mose kwadu so Mose na tete oman no Mose aya no ho trene ni obi aya trene ni the same as what Lucifer was doing. Into one say Korah a picture of Lucifer in heaven. Korah a picture of Lucifer in heaven. Osanso ya no ho say omo hia onyankopon mra omo betumi aye trene ni nipa betumi aye trene ni wabra wo hia emra na tie bi onyankopon asamoka di onubu no ho so ye trene ni. He that trusted in his own heart is a fool. Proverbs chapter 28 verse 26. Dear odo no ho to ono anakoma so no o se oye kwasea, but who walketh wisely shall be delivered. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. For wakoma okra no bibia fa to Nyankopon so mfa ho nto wo nim de so mfa ho nto sika so papa ade bi awo school bi awakọ da bi mfa ho nto so fa ho to Onyankopon so na no na be ye nhira ama. Proverbs chapter 11 verse 28. He that trusted in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Enti so wo do moto wo japadia so a Awurade asem so obehwe ase. Awurade asem so obehwe ase. Enti Lucifer ade no ho ato ne ho so a na dwen ya ne sei ono a betime
agye na ho now yebre no eko nyankopon ye yadoma next week say ye ba asembisa yadru so a ye bebisa no say so Lucifer ye bone no a ana nyankopon pama no free heaven oye bone no ana nyankopon pama no free heaven ana so say o ma na bre na me yadoma next week ye betua so afri ho me sraw bo modern say obe follow yan e wo YouTube Facebook okwa subscribe like na share ma unu bi nsanka bi na asempa no nkwa akire saa no kwasema hintasem we no ensasa wo nko ade wo hu no ma na ka ensasa wo nko a otena so ebasa wa be selfish obia so ya selfish bia so nko heaven enti ma foforo so enti bi na omo nso nya mo mfaso afi yesra mo dumade no bo din bia sikasem nti ebetumi abasa ebre bi beba ye ntimi ntwiaso ye de nyaya nka de sua no betwiaso da na nso sikasem nti yesra kitwa bia nsa fabra wai ne nyina ye nkambom ode kakraba we de kakraba ebeye kese na fe emasempa no kwa akire nyankopon hiraye nyankopon kan ye ho no nsiesie ma no nkwaje e wo Yesu din mu amen.